Okay, good morning, guys. Afternoon or evening, right? I don't know exactly the time you are watching this video, but I hope you're doing well in your duties and everything you are um dating your time, right? So, guys, this is our third class, and after this one, as I said before, right? Not exactly the time you are watching it, but after watching the class, you must take our our laboratory number one, right? Remember that this is evaluating and you are having from now, from this Saturday until this coming Tuesday, midnight, right? So you can upload the task, right, that you have to do. So this class is very important because it's about simultaneous interpretation, sorry. The previous class was about consecutive interpretation. And just to make a summary about this one, if I had to probably do a Venn diagramming, I could say that they are very similar, but at the same time, they are having some specific differences. For example, in consecutive interpretation, the speaker must make some pauses, right, to be interpreted. But in this one, it's very different, pretty different, because you are speaking and the second person is speaking at the same time. So you don't need to make some pauses, right? This is um, in many cases not so accurate because you must pay attention to the second speaker and try to say everything in English or vice versa in Spanish. I have participated in some simultaneous interpretation and you must be very concentrating in having an active listening, important, right? To demonstrate your abilities in listening, not in speaking. You must listen and in saying in your own language or in the second language too. So this is the main idea about simultaneous interpretation. But our class is about this one. It says simultaneous interpretation is when a speak interpreter, sorry, translate the message from the source language to the target language in real time. So this is the main point. This is a statement, the main idea, um, the main purpose of this skill, right, or a technique that you must interpret it one person at the same time. Easy to understand this? Yes. So the class is over, right? Because it's everything. If someone asks to you, right, what is consecutive interpretation? Oh, consecutive interpretation is when you mustn't interpret it a person, but that person will be making some poses for you can take notes or for you can look for ideas, right? To say it's in English or vice versa in Spanish. But what about simultaneous interpretation? Oh, no poses are made. In this one, you must speak at the same time with the person who is giving a speech. So this is the difference, right? And right now you can probably ask yourself, I am prepared, right, for working in this area? Maybe yes, maybe not. But before continuing about this one, as I said before, right, you must take some couple of things into account, some couple of linguistics ideas into account to be able to work in this, right? Because there are many people that says, nah, it's not a big deal to know about linguistics in order to interpret it someone, probably. There are many people that says that they know English just because they are reading something or because they are watching TV or watching Netflix and they are learning the right vocabulary and they say right I'm an English speaker because I know vocabulary. It's not the same, right? We are not studying just English for being English speakers. Got it? Or a bilingual. No, we must go beyond that. We must speak English, but at the same time, we must know about linguistics. If you don't know about linguistics, maybe you're lost because our career is about linguistics. So our laboratory number one will be about making a comparison about the interpretation and linguistics, the importance of linguistics in interpretation.
Because the last time I asked you, right, about some other and you didn't know about those important people. And I was thinking about you during the week, speaking with other professors, and I was not criticizing you. I was just speaking about this, right? How in the past we as students study others in linguistics, how we study important people or the father of linguistics. Nowadays, no one is studying this, right? No one is including real and accurate material in classes. So this is why right now I am trying to push you to study more about your predecessors in this area. So continue, this is the same. The purpose is giving to you some ideas, concepts, advices, keys, skills, tips to understand interpretation. Before studying everything right, I need to talk about this person. This is not about grammar. I wanna clarify this because there are many teachers that when they are speaking, they use grammar a lot, right? Just to teach a class. And this is because they are not very well prepared. In my own idea, right? I consider that when the person is teaching, for example, the tactics or interpretation or grammatics or any other area, right? That grammar is not included. And they start speaking about grammar, teaching present perfect, teaching the past perfect, teaching the 12 tenses. Well, maybe this person is lacking up ideas. Y es donde les estoy diciendo, cuando nosotros no nos preocupamos por aprender sobre nuestra carrera y nos toca enseñar, caemos en un grave error, en enseñar solo gramática. Probablemente los que me estén ahorita escuchando van a estar de acuerdo conmigo. ¿Cuántos maestros han tenido en lo que va de su carrera que solo les ha enseñado gramática o que llega al salón y empieza a hablar de gramática? Probablemente son muchos, ¿verdad? Son varios. Y eso no debería de ser algo normal, debería ser algo criticado, debería ser algo por el cual nos tendríamos que preocupar. También quiero ver si no estaba grabando. Entonces, yo les quiero mencionar algunos autores para entender la interpretación. La interpretación es una manera de un punto de vista más científico, más, como les decía al inicio, fundamentado. No solamente como maestro decir interpretación es esto, fundamenteme con la historia, fundamenteme con teorías. Y este es el primer personaje. Noah Chomsky says once that every person knows the order of words without going to the university or any school. Aquí es donde les muestro el primero. Su teoría es Generative Grammar o Universal Grammar. Lo van a encontrar así, como la idea universal de la gramática. Pero es que cuando él dice grammar, no se refiere a estudiar directamente presente simple, pasado simple. Y ahí entra el hecho de estar poco capacitado como lingüista para comprender esta terminología. Por eso es que ustedes van a ir a estudiar mucho. Entonces, él decía, the generative grammar or universal grammar is understanding that kid in any part of the world around the globe is able to understand short utterances, to understand short statements, and to produce those statements to others, and to understand the other, keep the message, and to understand the message. So, in simple words, a simple kid in any part of the world is able to interpret language without going to the university, without going to the school. It's just a simple kid right in your house. But you say, no haga eso. That kid is able to understand that. ¿Entienden?
Si hay un niño en sus casas que tiene 2 años, este niño lo podemos colocar como objeto de estudio bajo la idea universal de la gramática, y también se le conoce como God Gift Language, el regalo del talento de Dios. Esa es una teoría gramatical de los lingüistas, no es religioso, sino que se basa en el hecho de comprender que un niño de 2 años es capaz de decir, tengo hambre sin ir a la universidad. Y esta teoría es la que motiva a muchos lingüistas a estudiar cómo es que el ser humano produce ciertas oraciones tan perfectamente sin recibir una clase. Entonces, esto es como un proceso de inner grammar, inner interpretation, ¿entienden? Usan muy a lo siento, como una interpretación nata. Nosotros ya tenemos en nuestro cerebro una interpretación nata que nace con nosotros. Somos capaces de interpretar el lenguaje. Estamos haciendo language. A mí me fascina esto. Pensar que tenemos algo en nuestro cerebro que ya viene con nosotros, que no necesariamente es algo que alguien lo creó, es una ciencia más de letras que de creación como carro, como una nave o algo así. No, esto es bien profundo. Si ustedes se van dentro del lenguaje, van a encontrar un mundo, un universo diferente. Ahí les muestro una diagrama que se llama Chomsky, subject complement, and the kid is able to say it without going to the university. Chomsky the ball. No, no, ¿verdad? How is it possible that this kid is producing that sentence? So nice. Ahora, usted lo dice, John hit the ball. Niño, interpreta, entiende. John hit the ball. John hit the ball. John hit the ball. That kid is able to understand, is able to interpret the sentence, language, without going to any specific academic area. Ahora, esto dice, no, Chomsky, ¿verdad? Gramática generativa. Todos somos capaces de interpretar el lenguaje. Todos. Bien. Por eso es que comprender la interpretación, ya sea simultánea o consecutiva, tendría que tener su base. Y aquí está la primera, en la gramática generativa. Generative grammar. Yo soy capaz de interpretar. Sí, soy capaz de interpretar el lenguaje. Como lingüista, claro, soy capaz de interpretar el lenguaje. ¿Cómo? Dependiendo de la estructura, de la sintaxis, ¿no? De la gramática, digamos. If you don't understand, sorry for the interaction, believe me. It's not about mirror, sorry. It's not about me, it's about my neighbor. Ok, continue. Veamos esto. Muy interesante. Esta historia. Creo que no tengo idea. Ok, no. The Nuremberg Trials 1945 to 1946. The Nuremberg was that epoch in history in which we judge, right, the Germans and Nazis because of the Second War. The Second War. No sé si han escuchado esa historia de los juicios de Nuremberg, que ahí se juzgaron a los alemanes que hicieron muchas cosas contra los judíos. Bueno, veamos qué tiene que ver una cosa con la otra. Are considered to be the official birth dates of simultaneous interpretation. However, simultaneous interpretation was invented as early as in 1926. A patent was received by an IBM employee algorithm, Finlay, and was used sporadically before the Second World War. Finlay played an essential role in the design and development of simultaneous interpretation equipment together with Edward Finlay, the American businessman and philanthropist. So you can see, guys, the simultaneous interpretation in history must is used, right,
for many things and to solve many things. For example, in this one, right, it says um, in history, as you can see in Nuremberg trials, many people were judged, and many interpreters were there, and they didn't want to lose time going step by step or making some posts or making some notes. And they say, no, this is not okay. We can continue speaking at the same time. We need people who can translate everything at the same time, in real time. So many linguists consider that simultaneous interpretation was first used in Nuremberg trials. But according to history, the first time was used for Gordon Freeman, right? Alan Gordon Freeman. So you can see the importance of it, simultaneous interpretation. So nowadays, very used, right, around the world for many things, for many important organizations or international organizations. Maybe one day you can stay there, right? Maybe if this part of linguistics or this part of your career uh conquer you, maybe. I like linguistics, as you know, right? I love linguistics. And one day I dream to be an expert in this area. But I don't like interpretation. I consider that doing that for me, right? If you ask me, I like to teach it, because I like teaching. I like to express my ideas about this, and I like to explain interpretation according to linguistics. But at the same time, I don't see myself working as an interpreter. And I know that I am able, right? Because I have worked since 19, since, let me see, 2010. Yes, 2010 was the first time that I served as an interpreter, as a simultaneous interpreter for medical campaigns. I have interpreted as well some preachers, um, seeing speech, right? Things like this in public, in front of the audience, or um, in a closed space. But even I have maybe probably done a good job. This is something which is not for me, right? I prefer teaching. And I love teaching. And I rewrite linguistics every single day. So continue. Because this person is another one that I want you to study. Is Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure is considered the father of modern linguistics. Right? Conózcanlo. Él sí es un influencer de verdad. Él es el padre de la lingüística moderna. Por ese señor que está ahí sentado, es que yo tengo trabajo en muchas áreas y usted va a tener trabajo. Este señor es suizo, enseñó hace más de un siglo y tenía algo en particular con muchos profesores de hoy en día de lingüística o maestros de inglés, ¿verdad? Que así nos dicen, teachers, maestros de inglés. Pero realmente somos maestros de lingüística, porque no solo enseñamos el verbo to be o enseñamos a decir A, B, C, D, E, F, G. No es solamente eso, enseñamos la filosofía del lenguaje, enseñamos la ciencia del lenguaje. Enseñar una materia como interpretación no es ser un teacher, ¿verdad? Es ser un linguistic teacher. Enseñar pragmatics no es ser un teacher, porque las personas en la sociedad común no conocerían un término ni en lo más pequeño de qué es la sintaxis o la semántica o la fonología o la fonética. Si yo me voy por todo el barrio preguntando, señora, ¿usted sabe qué es la fonología? Me va a quedar viendo, ¿verdad? No sabe, la gente no sabe. Por eso es que no solo somos teachers, sino que también somos lingüistas. Me agrada pensar así, porque estudiamos el lenguaje a profundidad, estudiamos el universo del lenguaje, así como las matemáticas. Yo conozco muchos profesores de matemáticas que están enamorados del universo de la matemática y por cuestiones
de descubrimiento por medio de la matemática, por las ecuaciones y todo. Lo mismo nosotros los de inglés, pero por el área del lenguaje. Bien, él hablaba de algo muy interesante y dicen, importance of grasping the distinctiveness of the word. Theory is the principal language system of science. He created the signifier significant and signify significant concept. ¿Qué hizo él? Él creó el significante y el significado, interpretación lingüística. Él dijo, pensemos en un perro, dígalo, perro, you got it, interpretación. Pensemos en un carro, now say it, car, interpretation, you got it. He put the basis of what we are doing right now. He is the father of linguistics, right? Modern linguistics. I want you to go right now for one of my books. Voy a llevar a uno de mis libros. Voy a llevar a uno de mis libros de software que estaba pensando realmente en ustedes a la hora de hacer esto y yo decía, bueno, lo voy a llevar a un libro que se llama Course in General Linguistics o eh, Curso General de Lingüística. Este libro pertenece a Ferdinand de Saussure, pero fíjense que lo interesante de este libro es que no fue escrito por él, porque como les decía al inicio, él nunca guardaba sus clases. Este personaje era tan extraño en este sentido que creo que muchos hemos hecho lo mismo. Preparaba sus clases, o era clases a la universidad, porque él daba clases en la Universidad de Suiza, preparaba sus clases, perfecto, gran lingüista, cuidadoso con el lenguaje, a la forma, a la manera de expresarse y escribirlo. Cuando terminaba sus clases, quien escribió la clase, bueno y no bueno, no le importaba, destruía su material. Así de simple. Esto que está acá fue encontrado por algunos de sus estudiantes y fue recopilado por algunos de sus pupilos y se creó su libro, Course in General Linguistics. Pero veamos qué dice este concepto que yo me encontré en parte de ustedes. Dice, finally, or what uses linguistics. Así que al final, ¿por qué utilizamos la lingüística? Veamos qué nos dice Ferdinand de Saussure. Very few people have clear ideas on this point, and this is not the place to specify them. But it is evident, for instance, that linguistic questions interest all who work with text. Mira lo primero que dice. ¿Para qué utilizamos la lingüística entonces? Momento, dice. Muchas personas le toman importancia. Así es. A muchos les importa poco cómo hablan o cómo escriben. Tengo una amiga de matemáticas que ella es muy buena para la matemática. Realmente creería que es la mejor persona que he conocido en la matemática. Es una maestra increíble y sabe dominar la ciencia de la matemática de una manera exponencial. Pero escribe mal, escribe sin H, escribe sin tildes, habla mal. De repente pueden escucharle decir salite para afuera o mm, y términos así, ¿verdad? Pero ella es buena en su área. ¿Qué significa lo que dice Saussure aquí? Very few people have clear ideas on this point. Que son muy buenos en esto, en su área, pero no le toman mucha importancia al lenguaje. Pero sigamos leyendo. Al final dice, pero es evidente que la lingüística le interesa a todos, en cualquier texto, historians and philologists, etc. Still more obvious is the importance of linguistics to general culture. Aún más obvio es que nos deberíamos de interesar en la lingüística en términos culturales, generales. In the lives of individuals and societies, speech is more important than anything. That linguistics should continue to be the prerogative of a specialist would be unthinkable. Everyone's concerned with in one way or another. But in this is a paradoxical consequence of the interest that is fixed on linguistics. There is no other field in which so many absurd notions
prejudices, mirages, and fictions had spread out. From a psychological viewpoint, these errors are of interest, but the task of the linguist is, above all else, to condemn them and to dispel them as best he can. So you can see in this short term, according to Ferdinand de Saussure, everyone around the world, everyone is using the language. Everyone, everyone. And that's why we are here. Todos, miren, es interesante lo que Saussure descubría allá por el siglo XIX. Decía, no les importa el lenguaje a la mayoría de los científicos, a los que estudian otras ciencias, a los que se van por la tecnología. Sin embargo, hacen uso del lenguaje. Y ahí es donde aparecemos nosotros para ayudarles a hablar, para ayudarles a entender. Por ejemplo, estaba estudiando la otra vez, ¿qué le hace falta a la lingüística? ¿Qué más necesita un lingüista? Tal vez ustedes lo resuelvan. ¿Qué más? Fíjense que hoy en día estamos con el término de la tecnología, de que la tecnología aquí, que la tecnología allá. Entonces, y entraban los términos lingüísticos. Y decía, alguien que va a crear un robot o alguien que va a crear un dispositivo ocupa comprender por medio de un lingüista cómo es que ese dispositivo va a ser capaz de reconocer patrones y códigos del habla. O sea que, aunque tengamos a un científico desarrollando X dispositivo para, no sé, para llevar el control de la salud, para que ese dispositivo pueda transmitir ideas, comprender ideas, ocupó de un lingüista. Ahí es donde entra el término de Ferdinand de Saussure. Claro, Ferdinand de Saussure no vio las cosas que vemos nosotros hoy en día. So continue to our class. Let me see to our PPTs. One high quality, this is about the Nuremberg trials. It says, one high quality microphone will be placed on a pedestal or stand at the speaker location to pick out his work. This is simultaneous interpretation, right? This was put in 1940, let me see, 1945 in these Nuremberg trials. Now, George Yule. According to George Yule, I like it because he's another person that spoke right about linguistics and the interpretation. Look at this one. The action performed by producing an utterance when people speak will consist of three related acts. Locutionary act, illocutionary act, and prolocutionary act. So this person says, well, the idea to understand the hidden message to be interpreted. The idea to transmit your ideas properly, taking into account the DA, discourse analysis. So you as an interpreter must study the discourse analysis if you want to keep a clear and accurate message to the audience. Because if someone just speaking right, trying to transmit ideas, maybe this person is not accurately speaking and giving some detailed and clear points to the people who is listening to him or her. You got it? This is an error when you don't pay attention to theory, to understand many theories, because maybe you tend to get confused about interpretation. In many cases, people says, interpretation is just saying something in Spanish to English or vice versa. Yes and not. Yes, because if it is a simple conversation, you can do it, right? Without studying. But what about when you need to understand interpretation with academic basis? Well, it's not the same, right? You can go and study the basis, right? Or to study the theory before. And secondly, because one day you're going to be taking an exam called escalafón número 1 del gobierno acá de El Salvador y le van a preguntar de estos autores también. Así que matemos dos pájaros de un solo. Aprender de interpretación por medio de lingüistas y prepararnos porque algún día se van a tener que someter al examen de nivel 1, al cual nos hemos sometido todos sus profesores y tendrán que aprobarlo, ¿eh? Tienen que hacerlo.
Bien, laboratorio. Okay, this is the end of the class. Evaluate a laboratory, number 1 out of 3. It's very simple. What you need to do for me is the following thing. I need you to study the 3 one, okay? Noah Chomsky, Ferdinand de Saussure, and Georgiou. And I want you to make a research paper, okay? Providing to me, right, accurate ideas. And I know that you will be copying and pasting the information, but for knowing and understanding that you are studying and you have learned something, I want you to give me, okay, your own idea about Churchill and interpretation. You can say, well, everything for academic English, right? Not for basic English or for daily life English or habit English. No, it's academic English, right? For academic English purposes. I want you to say, well, Ferdinand and Saussure helped me to understand the interpretation in academic English because, got it? Do it. And this research must be oral, is not about written. What you must be doing is recording yourself speaking about these people. I don't want to see words. I want to listen to you. Miren, lo voy a decir en español. Se van a grabar hablando de estos 3 autores. Luego necesito conocer. Yo sé que algunas cosas de lo que van a decir fue bajado de internet, pero yo necesito que me den su idea clara de cómo estos autores, las ideas de estos autores los van a ayudar a crear una muy buena interpretación, porque no estamos hablando con personas que están en primer año, estamos hablando de los de quinto año, que ya van a egresar. Entonces yo necesito un speech bien avanzado, que se entienda la importancia de la ciencia del lenguaje dentro de cualquier área de estudio, en este caso, interpretación. Necesito que me expliquen con sus propias palabras por qué George Jules, Ferdinand de Saussure, Noah Chomsky le va a colaborar para hacer una muy buena interpretación. Se van a grabar hablando y no me importa el montón de letras, no ponga el montón de letras en lo que vayan a proyectar, pueden colocar como lo que he hecho yo ahorita. George, un pequeño concepto y la foto, y comiencen a hablar, comiencen a hablar. Esto no está escrito en el portal, porque si lo pongo en el portal, no van a ver la clase. Así que dure por lo menos 3 minutos el video. 3 minutes, and that's it. Remember, you're having from now to this coming Tuesday to do it. So, thank you for staying in this class, right? For watching this video, and goodbye. Any questions you can ask, right? You have my number. Nobody had joined to the WhatsApp group. Do it. So, goodbye.